Tobias Redmond, vivia ha 8 anos cercado apenas pelos proprios cavalos, e pelo som do vento batendo nas tabuas da velha cabana. Era homem que havia se enarrado vivo, não nocho. Mas dentro da própria solidão, naquela noite de tempestade. Enquanto remendava uma radia gasta perto do fogo. El juraria que nada no mundo seria capaz de cruzar o limite de suas terras. Eight que algum, batu na porta. Não foi toque tímido, nem educado. Foi som desesperado, como se a madeira tivesse sido atingida por uma pedra. Tobias Congalu, ha 8 anos ninguém ousava se aproximar de sua casa. El havia feito questão disso. O segundo golpe na porta veio mais forte, e junto com el. Voz stat vozes femininas. Vozes idioma que gelu su sangue. Apache. A última vez que Tobias escutara aquela língua. Sua esposa e sua filha ainda estavam vivas. E quando o sol nasceu naquele dia, as duas estavam mortas. Su corpo reagiu no instinto. A mão subiu e a arma pendurada acima da lareira. Mas algo no tom das vozes o fez hesitar. Não era guerra, não era amica, era explica. El se aproximou cauteloso, ouvindo cada sílaba abafada pela porta grossa. Por favor. Sabemos que o senhor está aí. Precisamos de abrigo por esta noite. A voz tinha sotaque, mas cada palavra vinha carregada de cansaço e dor. Tobias fechou os olhos por instante. O som da chuva parecia bater contra sua consciência. Lá fora. A tempestade podia matar alguém em minutos. Mas não era a tempestade. Que aquelas mulheres era algo muito pior. A mulher do lado de fora falou de novo, agora mais perto. Quase encostada na porta, eles estavam vindo. Se não nos ajudar, moramos aqui. E quando encontramos nossos corpos diante de sua porta. O senhor mor também. O coração de Tobias disparou. Eu nunca tirara a tranca da porta para ninguém em 8 anos. Mas naquele momento, alguma coisa dentro dele. Quebrou. Talvez saudade. Talvez culpa. Talvez apenas resquicio esquecido de humanidade. A tranca metálica pareceu pesar como chumbo. Mas ainda assim. El levant o.qund o finalmente abriu a porta. A cena o atingiu como soco. 10 mulheres Apache estavam reunidas em sua varanda, cobertas de lama e sangue, roupas rasgadas. Respiraca fraca. A mais jovem carregava barbecue, quase não se mexia. Mais velha tinha o olhar de quem já havia enarrado metade do mundo. E na frente de todas elas. Estava a mulher que havia falado com ele, postura firme, quase levantado. Como alguém que se recusa a quer mesmo quando o corpo pede descanso. Corte atravessava sua sobrancelha. Sangue escorria do pescoço. Mas sus olhos. Sus olhos encaravam Tobias como igual. Meu nome é Ayana. Estas no minhas irmãs? Minhas filhas. Meu povo. Estamos querendo hatiar dias. Tobias abriu a boca para perguntar alguma coisa. Mas não conseguia. O bebê soltou gemido fraco. Era o tipo de som que não permitia dividas. O ajudava. O alguém moraria na sua frente. Entram. Foi tudo o que consegui dizer. E elas entraram como sombras famintas pela luz e pelo calor. Enquanto Tobias fechava a porta atrás delas. Ayana murmurou. Os soldados que nos cacam devem chegar em menos de uma hora. Talvez menos. A partir daquele instante. Tobias sabe que sua vida, a que ele havia enarrado em silêncio. Não existia mais, e a tempestade que se aproximava. Não vinha. A casa de Tobias nunca pareceu tão pequena quanto. Naquela noite e dot, as mulheres se espalharam pelo chão de madeira, tentando aquecer as crianças enquanto a tempestade sacudia a estrutura. Como animal fam entidade mas o que realmente incomodava. Tobias não era a quantidade de pessoas. Era o silêncio diferente que eles traziam. Não. Era o silêncio vazio da solidão. Era silêncio carregado de dor. Medo e resistência. Silêncio de guerra. Ayana observava tudo como atenção. Mesmo exausta, ela mantinha uma postura firme. Como se estivesse pronta para lutar a qualquer segundo. Tobias percebeu que ela não se comportava
Como alguém que buscava proteção. Ela age como alguém que, mesmo ferida, ainda carregava o dever de proteger os outros. Quando ele se aproximou com uma caneca de água quente. Ayana apenas inclinou a cabeça. Não um agradecimento, mas como gesto quase militar. Como quem reconhece aliado temporário, o que aconteceu com vocês? A pergunta saiu mais dura do que Tobias pretendia. Ayana respirou fundo antes de responder. Essa-lhe Tobias percebeu machucado enorme no braço dela. Sangrando sem parar por baixo do pano rasgado, eles mataram nosso chefe. Depois viram atrás de nós. Soldados? Ela assentiu. Homens do governo. Cuiram nossas terras, nossas crianças, nossa gente. Fugimos para sobreviver. Mas... Ayana olhou para o bebê, que dormia contra o peito de outra mulher. Havia tremor quase imperceptível em sua voz. Não sei por quanto tempo mais conseguimos cor. Tobias sentiu no estômago, por breve momento. A imagem de sua filha atravessou sua mente como relâmpago pequena. Rindo, correndo pela frente da cabana. E logo depois. O sangue. O ataque. O corpo pequeno caído na grama. E forco a memória para longe. Passado dia de mês. Mas Ayana notou. Ela percebeu o aperto na mandíbula dele. O olhar desviado. A raiva silenciosa. O senhor entende o que o apertar alguém? Não era uma pergunta. Era uma constatação que atingiu Tobias mais forte do que qualquer tempestade. Ele respirou fundo, procurando firmeza on havia feridas abertas. Quantos estão atrás de vocês? Ayana fechou os olhos por instante, como quem faz cálculos dolorosos. Pelo menos 25. Talvez mais. Cavaleiros armados. Tobias prendeu o AR.VINTE5HOMENS.FAR.DOS.TREANADOS.EL e J fazia anos que não tocava num rifle como intenção de lutar. Casa tremeu como trovão. Mas Tobias sabia que aquele não era o maior perigo se aproximando. Se quiserem viver, não podem ficar aqui. Ayana ergueu o rosto imediatamente, mas o senhor disse, "Eu disse que podiam entrar. Não disse que isso salvaria vocês." Tobias caminhou de janela, lá fora. A tempestade escondia a escuridão do horizonte. Mas o conhecia aquele veio como conhecia as proprias mas e sabia reconhecer o som de cavalos chegando muito antes de ouvi-los. Ayana se levantou com dificuldade. Aproximando-se dele, quando falou sua voz era baixa. Mas firme. Se fugarmos agora, eles nos encontraram no campo aberto. Se ficarmos aqui, eles cercam a casa e queimam tudo. Intuo o que sugar? Ele quase riu, mas não havia humor nenhum em sua voz. Ayana olhou em volta. Para as mulheres. Para as crianças. E depois encarou Tobias diretamente. Como se estivesse olhando para dentro de homem que ela ainda não entendia, mas precisava confiar. Sugiro que lute conosco. Tobias ficou imóvel. Era. Isso. Afresco el passo 8 anos tentando. Evitar. Lutar de novo. Abrir feridas que el enerua golpes de. Silencio. Enfrentar fantasmas que nunca. Dixaram sua porta. Su coração batu passado no. Peito. Iana continue. Mais suave. Não pedimos que mora por anes. Mas precisamos de alguém que conheça este lugar. Alguém que não tenha medo da noite. Alguém que já perdeu tudo e ainda está de pé. Tobias fechou os olhos. Ela estava certa, terrivelmente certa, e quando abriu os olhos, ele já sabia, a partir de quale instante. Não havia mais volta. Vou pegar as armas. Ayana soltou o ar como se tivesse segurado o mundo nas palmas por tempo de mês. Mas antes que Tobias desse 2 passos, ela murmurou. Os viu querer pegar primeiro a mais forte do grupo. E quem é a mais forte? Ele perguntou quase sem pensar. Ayana apenas o encarou, aquele olhar intenso. Duro marcado por sobrevivência. Tobias entendeu. Voca. Ayana assentiu. E lá fora. Pela primeira vez. O som de cavalos e no meio da tempestade. A guerra finalmente havia chegado. A tempestade rugia como animal preso entre as montanhas quando,
Tobias voltu du pequeno deposito hechos de casa. Carregando duas espingardas antigas. Revolver pisado y uma sacola cheia de cartuchos que el mesmo fabricara anos atrás. Ayana observava en silencio. Ela via. Cada movimento dele. Algo que não combinava com o homem solitário que encontrara horazanes, havia precisado praticar. Uma raiva quieta que parecia estar apenas esperando motivo para se dar. Tobias colocou as armas sobre a mesa. Separando Munico com uma calma que contrastava com o pânico das mulheres e crianças. Todas no canto de sala. Quando chegaram. Não tentam cor. Sua voz era firme, diferente do tom hesitante de antes. Ficar dentro da casa seria pior. Precisamos ser antes que ser tudo. Ayana percebeu. El J estava em modo de batalha. Ela se aproximou devagar. Segurando o braço ferido como outra má. Oh, senhor fala como quem já enfrentou guerra. Tobias não respondeu. Apenas continuou ajustando o mecanismo de espingarda. Como quem ajusta uma lembrança dolorosa. Mas Ayana insistiu. Porque precisava entender quem estava prestes a liderar aquelas pessoas na escuridão. Oh, seus olhos. Snow olhos de quem já perdeu mais do que deveria. El Peru. A tempestade rugia lá fora. Mas dentro da cabana algo ainda maior silencio tudo. Tobias respirou fundo. Sem erguer a cabeça. Els tiraram minha filha. Minha esposa. Minha vida. Sua voz saiu baixa, quase susurro de carvo queimado. Prometi nunca mais me meter em luta nenhuma. Ayuna ficou imóvel. Absorvendo cada palavra como quem recol. Estelhacos que já conhu por dentro. Ela também perdera gente. Ela conhisha o ludo. Que não faz barulho. Mas antes que puedes responder. Sam atravessou a noite. Relincho abafado. Seguido de passos pesados na lama. Ayana ergueu o rosto imediatamente. El chegaram. Tobias apagou a lamparina como sopro. A casa mergulhou na escuridão absoluta. O homem se aproximou da janela. Afastando a cortina como apenas dedo. Lá fora, no limite de tempestade. Flutuavam sombras montadas em cavalos venti. Talvez mais. Tochas acesas ludavam contra o vento enquanto homens armados se espalhavam pelo véu. E o som do metal batendo contra celas fazia o estômago de Tobias revirar. Ayana se aproximou dele. Se nos escondermos. Els viu incendiar tudo. E eu sei. O olhar de Tobias se fixou em ponto específico. Dos cavaleiros segurava uma corrente passada. O tipo usado para arrastar prisioneiros. O sangue de Tobias gelou. El se viru para Ayana. Els viram por boca. Ayana apenas assentiu. Havia sidicao em seu olhar. Mas não subnessa. Era olhar de alguém que já sabia que mora lutando era melhor do que mora ajolhado. Porta tremu com o primeiro impact as mulheres se encolheram. As crianças começaram a correr. Ayana se colocou entre a porta e eles. Erguendo o QIX o Tobias sentiu algo dentro dele quebrando. O mesmo algo que eneru com sua filha, el não podia reviver o passado. Mas podia impedir que o inferno se repetisse ali. Naquela noite, ela abriu a janela dos fundos sem fazer som no escuro. Sua voz foi apenas sopro. Vamos ser, agra. Ayana ajudou as mulheres a levantaram as crianças. Uma a uma, Tobias saiu primeiro, pisando na lama encharcada. Sentindo o vento rasgar o rosto. Os cavaleiros estavam tão concentrados na porta da frente, que não perceberam o movimento. Atrás da casa, Ayana foi a última a ser, quando seus pés tocaram a terra. A porta finalmente cediu, mostrando que cortou o véu como se apropria. Mantenha tivesse gritado, Tobias sussurrou. Rumo ao desfiladero. Eles não conhecem o terreno. E intuou como a fuga na tempestade. Relâmpagos iluminavam Ayana carregando uma criança no colo. As outras mulheres correndo descalças pela lama. E Tobias guiando todos com passos rápidos e certeiros. Como se o véu estivesse vivo dentro dele, mas atrás deles. Os cavaleiros perceberam a fuga, grito e coram. Estão escapando pelos fundos.
Tobias Puxuo Gatillo. O primero tiro cortu esquirido. O inicio de uma guerra QL no quiria. Mas que finalmente o arrancara da propria muerte en vida. Y naquele instanti, pela primera vez en 8 años. Tobias sentiu algo parecido como a vida pulsar de novo en su peito. Chuva parecia cortar appeal quando o grupo entrou na trilha estreita que levava ao desfiladero. A lama escorregadia transformava cada passo em risco, cada respiraca em uma batalha silenciosa. Tobias ia na frente, guiando as mulheres e as crianças como alguém que conhecia cada curva daquele vale, e conhecia mesmo. Havia passado anos caminhando ali, tentando fugir das proprias lembranças. Agora, o mesmo terreno que será para desaparecer seria a única chance de todos sobreviverem. Hechos deles, os cavaleiros avancavam rápido. Os cascos batiam na lama com violência, e a mistura de passes, gritos e relampagos criava som que parecia perseguir Tobias dentro da própria quebra-coletas. Ele olhava para tirar de tempos em tempos, medindo a distância, calculando rodas, avaliando quem tropecava, quem cansava, quem precisava ser carregado. O velho instinto, aquel que ele jurou ignorar, agora comandava cada músculo do seu corpo. Uma das mulheres caiu. Ayana foi a primeira a voltar e ajudá-la, levantando-a pelo braço, ignorando a dor do próprio ferimento. Tobias viu aquilo e sentiu novamente aquela forca estranha dentro do peito. Algo entre admiração e fúria contra o destino que o atura e dali. Mais rápido. Gritou ele. O estreito fica logo à frente. Eles não conseguem passar em grupo lá. Mas antes que pudessem alcançar o ponto seguro, dos cavaleiros os avistou de cima da colina lateral. Grito cortou a tempestade. Ali! Eles estão descendo pelo penhasco. Em segundos, 3 cavalos se destacaram do grupo, descendo por caminho lateral, mais rápido e mais direto. Tobias percebeu que, se eles alcançassem o grupo antes do estreito, tudo estaria perdido. Ele virou para Ayana sem esconder a argancha nas olhos. Livres e de passagem. Não olhe para trás. Ayana entendeu imediatamente. O que vai fazer? O que homem que já perdeu tudo faz? Sua voz não tinha heroísmo. Este só, menos que ela pudesse responder. Tobias se virou e correu na direção dos cavaleiros que avancavam pelo flanco. A lama voava sob suas botas. O vento emparava su casaco. E o mundo inteiro parecia ter colhido em torno de quelle único instante, qundo, alcançou uma pedra grande que dominava a trilha. Tobias se posicionou atrás dela e carregou a espingarda. Cavaleiros vinham rápido. Ele podia ver o brilho das tochas. Refletindo nas olhos dos animais o primeiro tiro e cu. Como travão dentro do travão, cavalo em pinho. O cavaleiro rolou pela lama, os outros dois se separaram, tentou cercá-lo, pela direita. Tobias não hesitou. Virou o corpo com precisão. Disparou de novo. Outro o cavaleiro caiu, o terceiro. Vendo a emboscada, puxou uma espada e avancou em linha reta. Gritando, Tobias largou a espingarda, puxou o revólver e atirou 2 vezes. O cavalo derrapou. O corpo do homem caiu pesadamente no chão. A montanha reverberou como os tiros, e por momento. A tempestade pareceu silenciar, mas não havia tempo para descanso. Lá embaixo, Ayana corria como o grupo. O desfiladero estava perto, mas as crianças escorregavam, corriam, tropecavam nas pedras. Ayana as levantava uma a uma, carregava nas braços quando necessário, e mesmo mancando, mesmo pálida pela perda de sangue, ela não parava. Tobias voltou a cor atrás deles, o peito ardendo, os passos pesados, as roupas encharcadas grudando no corpo, quando finalmente os alcançou. Ayana virou-se para ele, olhar firme, determinado. E ao mesmo tempo cheio de medo real. Eles estão vindo pelo caminho principal agora. E eu sei. O grupo entrou no estreito. Uma passagem tão apertada que 2 homens não poderiam caminhar lado a lado.
As paredes de roca escura subiam como moraljas nature. Era o único lugar onde mero dos inimigos não significava nada. Única chance dot Tobias Peru na entrada da passagem. Yana persbu o que alfaria. Não, vocavem como gente. El olhu para ela. Olher carregado de tudo o que não sabia como dizer. Se eu entrar, eles entram também. Uma pausa passada. Ou ninguém sai vivo. Ayana do passo à frente. Como se quaisas obrigalo a ir junto. Mas Tobias ergua má. Vi. Aquel único vi carregava anos de dor, perda, culpa, e também. A primeira facultad de esperança que el sentia des que perdera tudo. Ayana respiru fundo. Pela primeira vez. Parecia que algo dentro dela se quebrava também. Mas ala assent iu dot as mulhers os cegaram como os olhos pela última vez. Depois desapareceram dentro da escuridão do desfiladero. Tobias intuou. Se viru para encarar o véu aberto. Ontachas surgiam como estrelas malignas descendo andar caua el. E ali. Sezinho diante de dezenas de homens. Como tempestade rugindo como testemunha. Tobias levantou a arma. E esperou. A tempestade rugia como se a propria montanha estivesse viva. A lama virava rio entre as pedras. E cada relampago iluminava o véu como se fosse dia por segundo. Ses para mergulhalo novamente en escuro ainda mais pesado. No centro des caos. Sozinho, como o casaco encharcado colado ao corpo e a respiraca lenta de quem já não tema morta. Tobias Ramirez esperava. Os cavaleiros desciam pela trilha principal agra. Eram muidos.dez e anas.talvez. Mas toches balancando. Gritos ecoando, metal se chocando contra cela e estribo. Exercido inteiro contra único homem. Tobias firmuos pies no cho. Sentuos afundaram na lama. O tambor de revolver estava cheio. A espingarda apoiada na pdr dot as mas, frias. Não tremiam, porque naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, el tinha motivo, não era por glória, não era por vingança, não era para provar nada a ninguém, era simplesmente por eles, pelas mulheres e crianças escondidas no desfiladero, pela esperança que veio nas olhos da Ayana, e talvez, por pedaço dele mesmo que achava morto. Os primeiros cavaleiros apareceram na curva da Tobias, ergue espingarda. Inspirou devagar e soltou o como homem que dominava o próprio destino. Disparou e pelo véu, cavalo caiu gritos. Confusão, el disparou de novo, e mais caiu, os homens se dispersaram. Abrindo formaca o dot as tachas se separaram pelo terreno. Como vagalumes desesperados. Mas Tobias não recu nem passo. Relampago travota. Tobias. Viru o corpo e ataru com o revólver. Rapido. Preciso. Como se o mundo tivesse diminuído e virar simples cálculo de tempo e distância. Os cavaleiros. Avancaram agra correndo e pi. Brandindo espadas fakes. O queer que tivessem nas mas. Tobias recu dois passos. Posicionou-se atrás de uma pedra queda, atirou mais tres vezes, mais tres corpos, nocho enlamado, mas eles continuavam vindo, e intuou a espingarda ficou sem munico, e intuou o revólver ficou também. Tobias sabia, era ele, contra todos, el puxou a faca da cintura, não com medo, mas com resignaca, era o fem que imaginava para si, mesmo desde que perdera tudo. Mas antes que os primeiros homens conseguissem alcançar a entrada do desfiladero. Só uma travessou a tempestade. Coro infantil, vinha de dentro da passagem estreita. Ayana, segurando uma criança pequena no colo. Tinha voltado alguns passos. Sus olhos encontraram os de Tobias através da chuva, da escuridão, da distância. E foi aquel olhar que mudou tudo. Ayana não correu para ajudá-lo. Não gritou. Não. Pediu que el voltasse. Apenas olhar cheio de medo, gritado. E algo impossível de ser traduzido em palavras. Algo que Tobias jamais pensou que dia veria de novo dirigido a ele. Olhar que dizia.
Nao mora sem luder. Tobias, QJ havia aceitado a morte. Levanto a faca de novo. Nao com resignacan. Mas com foria. El ruju. Rugido ta primo q eidos homens q corium param porum segundo. Ientuo a montanha respondu. Uma explosão de las cortuosiu. Uma. Avalanche de lama kamikue delis ar.as. Pedras soltas, infraquecidas pela chuva incessante. Seed ram. O terreno tremeu. Os cavaleiros perseveram tard. Demais. Amastrondo gigantesco tamuo veil. Quando parte en costa decebu, criando uma parede de lama. Roca y agua entre Tobias y sus perseguidores. Quando o barulho cessou. Restava apenas silencio. E a respiraca passada de Tobias. Q continuava de pé, coberto de lama, sanga e chuva. Os cavaleiros estavam do outro lado. Presos, impossibilitos de avancar. Tobias derrubou a faca na lama. Jogou a cabeça para tirar-se respiro fundo. E pela primeira vez em anos, permitiu-se de moran era.su es pernicidaram. El caiu de jolhos, yana cru edel. A jolhu se e ao lado. Seguro su rosto como as duas mas pequenas. Frias, tremendo, mas cheias de vida. Tobias. A voz dela saiu quebrada. Quase engolida pela tempestade. El tentu sorrr.fal hudat. Mas os olhos diziam tudo. Ayana encostu a testa na dele. E ali. No meio de veil destruído. Cercados por chuva e escuridão, por medo e sobrevivencia. Dois seres que já tinham perdido tudo encontraram, no outro, algo que não sabiam mais procurar. Novo comico. Na manhã seguinte. Quando o sol finalmente rompeu entre as nuvens. O desfiladeiro estava tranquilo. O grupo seguiu viajando com Tobias e Ayana à frente, guiando-os a uma comunidade segura, como ele havia prometido. E naquele caminho. Entre passos cansados e olhos calados. Tobias percebeu que o certitudo continuava vivo, e que a vida, ao contrário do que imaginava, ainda tinha algo guardado para ele, algo que a tempestade não levou.